Zor spas. I appreciate this. Thank you very much, Mr. Shakawan. This is my honor, and I look forward to returning as a visitor on vacation. Felix Spas. Thank you. Thank you. Hello, everyone. Roj Bash, Geli Kurds, Kurdistan. It's my honor to be with you today for an update on the coalition's operations and partnership. ئێوارەتان باش ئێوارە باش کورد و کوردستان زۆر خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لەگەڵتانم بۆی کە دوایین زانیاری لەسەر ئۆپەراسیۆنەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعشتان بۆ بخەمەڕوو. 6 years ago this week, the global coalition formed in 2014 to defeat Daesh. 6 ساڵ لەمەوبەر و لەم ڕۆژەدا هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش لە ساڵی 2014 ئەیلولی 2014 بۆ لەناوبردنی داعش دامەزرا. From the very beginning of these operations at the invitation of the government of Iraq, the Kurdistan region has been important for the fight against Daesh. هەر لە سەرەتاوە و لە سەرەتای بانگێشکردنمان لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە بۆ بەشداربوون لە شەڕی دژ بە داعش هەرێمی کوردستان ڕۆڵێکی زۆر گرنگ و بەرچاوی بینیوە لەم شەڕە. And together we have successfully liberated 7.7 million people and 110,000 square kilometers of land in Iraq and Syria from ISIS's murderous rule. پێکەوە توانیمانە لە ماوەی ئەو 6 ساڵی ڕابردوو 7 ملیۆن و 700 هەزار کەس و 110 هەزار کیلومتر چوارگۆشە لە ژێر دەستی داعشی دڕندە و خوێن ڕێژ ڕزگار بکەین. The prime ministers of the Kurdistan region have been important to facilitate the military operations against Daesh. سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان کاراسانی زۆر باشی کردووە بۆ ئۆپەراسیۆنەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش. One of the resources provided by the Kurdistan regional government is this building, home of the Kurdistan Region Security Council. یەکێک لەو سەرچاوانەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئێمەی دابین کردووە ئەم بینایە کە وەکو باڵەخانەی دژە تیرۆری هەرێمی کوردستان کارمان تێدا کردووە لە ئۆپەراسیۆنەکانمان. We are sitting only a few meters away from where coalition airstrikes were planned and authorized on ISIS targets throughout north and central Iraq. ئێمە تەنها چەند مەترێک لە بنکەی سەرەکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیەوە دوورین کە لێیانەوە هێرشە ئاسمانیەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش لە عێراق و سووریا ئەنجام دەدرا. And since that time, the coalition has conducted more than 35,000 airstrikes in Iraq and Syria. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لەو ماوەی ڕابردوو 35,000 هێرشی ئاسمانی لە سووریا و عێراق لە دژی داعش ئەنجامداوە. In the fight against ISIS on the ground, the coalition supported the Peshmerga, Iraqi security forces, and Syrian democratic forces to crush Daesh. لەسەر زەویش هاوپەیمانی پاڵپشتی پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان و دژە تیرۆری کردووە لە ڕاهێنان و ڕاوێژ و لە ڕووی ڕاهێنان و ڕاوێژ و هاوکاریەوە. This support was with training, advice, and assistance. ئەمەش وەکوتمان ڕاهێنان و ڕاوێژ و هاوکاری بووە. And the fight against ISIS was tough. شەڕی دژ بە داعش شەڕێکی سەخت بوو. Many Peshmergas and other fighters were martyred. ژمارەیەکی زۆر لە پێشمەرگە و هێزەکانی دیکەش شەهید بوون. Thousands more were wounded. بە هەزارانیش برێندار بوون. We must never forget the men and women who were willing to face death on behalf of innocent civilians. ئێمە قەت ئەوانە لە بیر ناکەین کە گیانی خۆیان بەخشیەوە و شەهید و بریندار بوون لە پێناو ئەوەی کە خەڵکی سڤیل بپارێزن. The coalition respects and admires the Peshmerga, many who left their jobs in factories and on farms and picked up weapons, moved close to face the evil of ISIS and crush them. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ڕێز و پێزانینی هەیە بۆ ئازایەتی پێشمەرگە لە شەڕی دژ بە داعش و پاراستنی خەڵکیدا ژمارەیەکی زۆر وازیان لە کار و کەسابەت و کاری کێڵگەکانی خۆشیان هێنا دەستیان دایە چەک و چوونە بەرەکانی جەنگ. Many of you in the room and many of the viewers have family members and friends who were harmed by ISIS. They have visible and invisible wounds from confronting this terrorist group. داعش زیانی بە خێزانەکان و بە هاوڕێکانتان گەیاندووە هەندێکتان برینەکانتان دەبیرێن و هەندێکیشتان برینەکانتان شاراون و بەهۆی ترس و
تۆقانی داعشەوە دروست بوون. For many children in this region, they have only known war. زۆرێک لە منداڵانی ئەم ناوچەیە تەنها شەڕ دەزانن. There are so many orphans, so many martyrs, so many crying family members and friends. ژمارەیەکی زۆر منداڵی بێباوکەن، ژمارەیەکی زۆر شەهید هەن و فرمێسکی زۆریش ڕێژدراوە. But there's hope. بەڵام هیوایەک هەیە. Everything is not about doom and gloom of the past years. هەموو شتێک تەنها تاڵی و ناسۆریەکانی ڕۆژانی ڕابردوو نییە. And even in the face of a very difficult economy and the coronavirus pandemic, families and communities in this region are getting on with life and trying to return to normalcy. سەرڕای قەیرانی دارایی و پەتای کۆرۆنا بەڵام هێشتا خەڵکی دەیەوێت خێزانەکان دەیانوێت کە ژیانی خۆیان ئاسایی بکەنەوە. And on behalf of the coalition military commander, Lieutenant General Pat White, who is in Baghdad today, I want to share with you that the global coalition is committed to the people of this region. بەناوی فەرماندەی گشتی هاوپەیمانیەوە بەڕێز پاتن دەمەوێت بەناوی ئەوەوە پشتی و هەروەها هاوکاری بەردەوامی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیتان بۆ دووپات بکەمەوە. And all of the people of Iraq and northeast Syria. و بۆ خەڵکی هەموو عێراق و هەروەها باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریاش. Allow me to update you on some recent coalition activities. ڕێگەم بدەن لەسەر هەندێک کار و چالاکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی زانیاریتان بۆ بخەمە ڕوو. Since the beginning of 2020, the coalition has moved out of 8 Iraqi bases that had small coalition compounds. لە سەرەتای 2020ەوە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە 8 بنکەی سەربازی بچووک لە عێراق کشاوەتەوە. We made these moves because of the success of the Iraqi security forces and Peshmerga against the remnants of ISIS. هۆکارەکەشی ئەوە بووە کە هێزە عێراقیەکان و پێشمەرگە سەلماندوویانە لە شەڕی پاشماوەکانی داعش سەرکەوتون. Now we do centralized advising in Baghdad and right here in Erbil. ئێستا ئێمە کاری ڕاوێژی خۆمان لە سنتەرەکانمانەوە لە بەغدا و لە هەولێرەوە ئەنجام دەدەین. This mission is very important. Prime Minister Kadhimi visited the Joint Operations Command in Baghdad in the same room where our advisors work with Iraqi security force leaders. ئەم ئۆپەراسیۆنە و ئەم سنتەرانەش زۆر گرنگن. دوو ڕۆژ لەمەوە بەرسەرۆک وەزیران کازمی سەردانی سنتەری ڕاوێژی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی کردووە لە بەغدا لەگەڵ تیمەکانی ئێمە کە لە ناو سنتەرەکە کار دەکەن. And here in Erbil, we are establishing an advising center that will connect with the advising center in Baghdad. لێرە لە هەولێرە ئێمە خەریکی دامەزراندنی سنتەرێکی ڕاوێژکارین لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کە کار بکات لەگەڵ ئەو سنتەری کە لە بەغدا هەیە. And you see the many colors of flags behind me. We have advisors from 15 nations. ئێستاش ئێوە ئەو هەموو ئەڵایە لە پشتمەوە ئەبینن ئێمە سنتەرەکەمان و هاوپەیمانیەکەمان لە 15 وڵاتی جیاواز پێکهاتووە. For example, Germany and the Netherlands, Canada, France, and the leader of the Erbil advising group is a colonel from Italy. ئەوەی کە ڕابەرایەتی سنتەرەکە دەکات کۆلۆنێڵێکی ئیتالیا بەڵام لە کەنەدا و لە ئەمریکا و بەریتانیا وڵاتانی دیکەش تێدا بەشدارن. So the coalition in the United States does not need any combat troops on the ground in the cities and in the villages. بۆیە هیچ سەربازێکی ئێمە پێویست ناکات کە لە بەرەکانی جەنگیات خود لە هەر شوێنەکانی دیکە بێت لەسەر زەوی شەڕ بکات. There are more than 300,000 Iraqi security forces and Peshmerga who are more than capable of keeping Daesh down. چونکە زیاتر لە 300,000 لە پێشمەرگە و هێزە عێراقیەکان هەن کە دەتوانن داعش سەرکوت بکات. The coalition still helps by sharing intelligence, coordinating air support, and high-level operational planning. هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هاوکاری هێزە ئەمنیەکانی عێراق و پێشمەرگەش دەکات لە جێبەجێکردنی پلانی ئۆپەراسیۆنەکانی دژ بە داعش و هاوبەشی پێکردنی زانیاری هەواڵگریەکان. And we have special operations training and advice for the anti-terrorism forces and the counter-terrorism forces in Iraq and Kurdistan region. هاوپەیمانی پرۆگرامی ڕاهێنانی بە هێزەکانی دژە تیرۆری کوردستان هەیە و هێزەکانی دژە تیرۆری عێراقیش بە هەمان شێوە و بەشدارە لەو پرۆگرامانە و ئەو هێزانە لە چەند مانگی ڕابردوو کە توانیانە سەرکردایەتی داعش بکەن. So overall, we have the same commitment to help the Iraqi security forces and
Hezin Syria Democratic to defeat the remnants of Daesh. و ئێمە لەگەڵ هێزەکانی سووریا دیموکرات و هێزەمنیەکانی عێراقیش کار دەکەین بۆ پاراستنی ئاسایشی ناوچەکەەوە هەروەها لەناوبردنی پاشماوەکانی داعش. Let's take a look at some of the humanitarian and stabilization assistance that's brought by coalition nations. ئێستاش با هەندێک زانیاری لەسەر کار و چالاکیە مرۆییەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعش خەینەوە. Please. No problem, take your time. It's good. It's fast. I mentioned that the economy is in a difficult time because the price of oil has plummeted. وەک باسم کرد کە قەیرانی دارایی و دۆخی دارایی خراپە بەهۆی ئەوەی دابەزینی نرخی نەوتەوە And coronavirus is affecting everything. و پەتای کۆرۆنا کاریگەری لە هەموو شتێک کردووە. But last month, the World Health Organization, as well as the United States Agency for International Development, provided $627,000 worth of assistance to stop COVID. بەڵام مانگی ڕابردوو ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لەگەڵ USA توانیویانە 627,000 لە هاوکاری پزیشکی هاوکاری وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان بکات. And this assistance, medical assistance, was received by KRG Health Minister Salman Barzani. و ئەم هاوکاریە پزیشکیانە ژەلایەن بەڕێز وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە سامان بەرزنجیەوە وەرگیراون. And let me describe some of the details. There were 6 ambulances, وردەکاری زیاتریش ئەگە بۆتان بخەمە ڕوو هاوکاریەکان بریتی بوون لە 6 ئەمبولانس 60 ventilators, 6 ئامێری پێدانی ئۆکسیجینی دەستکرد 60 hospital beds, و 6 دانە با بڵێن قەرەوێڵەی نەخۆشخانە and 7,000 COVID-19 testing kits. و 7,000 کیتی تست بۆ تایبەت بە کۆڤید-19. Looking to a different type of project, down in Mosul, at Mosul University, the USAID sponsored a program for electrical engineers to learn how to emplace solar panels. لە مووسڵیش ئەگە باس بکەین لە زانکۆی مووسڵ ڕێکخراوی با بڵێن گەشەپێدانی مرۆیی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پرۆگرامی کردوێتەوە پرۆگرامێکی ئەندازیارە بۆ بەگەڕخستنی سیستمی گەرمی لە مووسڵ. And these young engineers, young men and young women who are students today will be the people who are solving the electricity problems for all the people of Iraq in the future. و ئەو کەسانیشی کە ئێمە کاریان لەگەڵ دەکەین و لە پرۆگرامەکەی ئێمەدا بەشدارن ئەمانە قوتابین و دواتر دەردەچن و دەبنە کەسانێک کە دەتوانن لە ڕووی گەشەپێدان و هەروە بەرەو پێشبردننی کەرتی کارەبا لە عێراق هاوکار بن. And since 2014, when the world came together, many nations have donated $43.3 billion of assistance to the people of Iraq. هەر لە ساڵی 2014 و سەرەتای دامەزرانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژ بە داعشەوە چەندین وڵات کۆبوونەوە بۆی کە هاوپەیمانیەکە دروستکەن و توانیویانە ئەو وڵاتانە 43 ملیار و 300 ملیۆن دلار هاوکاری بکەن. And some of the nations include France, Kuwait, United Kingdom, Japan, and Canada. و ئەو وڵاتانەش بریتین لە ئەمریکا، کوێیت، فەڕەنسا، ژاپۆن، ئەڵمانیا و بەریتانیا و کەنەدا. And these nations are members of the 77-nation global coalition to defeat Daesh. و ئەم وڵاتانەش لەگەڵ 77 وڵاتەکەی دیکە ئەندامن لە هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی دژ بە داعش. Together we have accomplished a lot, but there's more to do. پێکەوە کاری زۆرمان کردووە بەڵام هێشتا زۆریش ماوە ئەنجامی بدەین. And with that, I'm happy to take your questions. ئێستاش خۆشحاڵەوە مەگەر هەندێک لە پرسیارەکان